with his wife, spiritual master with his wife, and the local children who got the aptitude to learn would go there, and they would actually stay with the Guru in their heritage, as it were. And then they would serve the Guru nicely. Husband and wife would be running the ashram, and then they would be, just like when Krishna and went for education, so Krishna and Balaram was sent, even Krishna and Balaram was sent for education, and they went and stay in the home of their Guru, and then he'd send them out to get firewood, and clean, and help with the cooking, and carry the water, what other stuff, and then in return they would the sage, spiritual master, would give them talks from the Vedic wisdom. Of course, in those days, going back, it was all heard, all oral. And then as Kali Yuga progressed, V.A.N.I.T.A, he realized that people in Kali Yuga, they're not going to be able to just hear and remember. So we have to compile this down into literature. So that's how the Vedic literatures were actually compiled. And this Ganesh is the one who wrote it down. He spoke and then he wrote it. Vedas is very vast. Veda literally means knowledge. So the Vedas is very vast, and then they split it up into different Rig Veda, Sama Veda, Atharva Veda, split it up and he appointed different sages to take charge of different aspects of it. So to go through the whole Vedic literature, it's impossible. What a wealth of literature is in this. It's amazing. It's not at all what a phone thing is. But that's sort of about education. So is that better or? Yeah. Not echo, a bit echoey? No. It's okay. It just makes it a little bit louder, doesn't it? Okay, so Gurukula. So originally it was like in a village and the children would go there. But of course things have changed now as Kali Yuga progresses. And when Srila Prabhupada came to the West, 1965, and he started preaching in America and gathered a few... try பண்ணலாம். We do some every time. I let you all try. Only thing is, நம்ம வந்து all of you Mataji senior Mataji, I think you all know lah. நம்ம வந்து டாய்லெட்லாம் போகாம குளிக்காம இல்லல, as long as that is okay. First நம்ம we do பூசையத்துக்கு we do bathe and come. இப்போ வந்து அது டங்கிலிங் வந்துருச்சு. இல்லை டங்கிலிங் ரொம்ப சந்தோஷம். இது சேர்த்து ரொம்ப ஆசையா? பூனா ரொம்ப சந்தோஷம். தேவ்ரத் மற்றவங்களுக்குலாம் சந்தோஷம் இல்லை. This one Mataji did earlier so that she can show. She demonstrated this now. அது ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஒன்றா செஞ்சால் நேரம் பத்தாது. அதனால Mataji செஞ்சு வச்சுட்டாங்க. Okay, now you got assisted already. Yeah, he's a specialist. That's not she showed how to do that. நம்ம ஃப்ளவர் டிபார்ட்மெண்ட்ல இந்த ஊசி இந்த கத்திரிக்கோல்லாம் வந்து இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அஸ். ஸோ யாராச்சும் ஊசி எடுத்தாங்கன்னா அந்த ஊசியை வந்து பத்திரமா கொண்டு வந்து கொடுத்துடணும். அது வந்து கண்டிஷன். இப்போ அங்கே கூட்ஸ் போடுறாங்கன்னா இங்கே இடம் பக்கத்தில் அங்கே போனாங்கன்னா எத்தனை கொடுத்தோன்னு எண்ணி கொடுப்போம். வாங்க பொழுது எண்ணி வாங்கிடுவோம். இல்லைன்னா கனவு அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்து கூட எவ்ரி இயர் வி நீட் டு பை நியூ நீடல்ஸ்.
ஏன்னா எப்படியாவது யாராவது அடிச்சிடுவாங்க அல்லது நம்ம இல்லாதப்ப அலுமத்தில் திறந்து எடுத்துருவாங்க. லாக் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடுச்சு, அதனால ஐ ஸ்டாப் லாக்கிங். பட் திங்ஸ் டூ தட், எஸ்பெஷலி வீடு இஸ் வெரி ஸ்மால். அதனால ரொம்ப சின்னங்க காணா போயிடும், விழுந்துரும் சில சமயம் செய்யும்போது. ஸோ வி ஹேவ் டு வெரி அலர்ட் when we are doing balance. It's not just செஞ்சிட்டோம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு இல்லை, நிறைய இஸ் இன்வால்வ், especially taking care of Krishna's things like this small thing, very small. So we will just ignore it sometimes. So ஆனால் இந்த ஃப்ளவர் டிபார்ட்மெண்ட் செய்கிறவங்க எல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து sensitive to this alert already. So we are all like very sensitive. They know this one is very important, this one also very important. எடுத்தாங்கன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம ஃப்ளவர் டிபார்ட்மெண்ட். நான் வந்து இதெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா நீ உடனே கொண்டாந்து கொடுங்கன்னு நஸ்திரிக்கா சொல்கிறேன்னா கொஞ்சம் பயம். No lah, அவங்க must return lah. Usah pinjam பண்றாங்க. Even our pails also go missing, you know. Pails also, we are not here, not இங்க எந்த நேரமும் ஆளுங்க இல்லை. நமக்கு அதெல்லாம் தேவை, ஃப்ளவருக்கு வந்து அதெல்லாம் தேவை, முக்கியம். ஆனால் மற்றவங்களுக்கு வந்து அதோட முக்கியம் தெரியாது. ஸோ நிறைய பேல்ஸ் இருக்கா, ஓகே எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். அங்கே இருக்க பிளாக் கலர் பேல் ஃபெஸ்டிவல்லாம் வச்சு நிறைய வேணும். 10 இருந்துச்சு, அப்படியே குறைஞ்சி 4 ஆயிருச்சு. திரும்ப இன்னொரு 5 வாங்கணும். That is how, you know, it's not just about flower, there are so many other things. This thread also, you know, இதெல்லாம் கண்ணு படம். இது கூட Very small cup. I think it was there better. Is cleanliness. We must be clean, like our hands, we wash our hands, then you can take a shower, and then only you start baking. Anything to do with baking, you have to start it like that. And I have like, you know, got some classes or some quotes from Prabhupada. I just downloaded them about mood. Prabhupada has spoken about baking lesson and mood. So maybe we all can do that sharing. And then after that we start. Okay? So the first one that I like is worship with heart, not just ritual. So anything that we do for the deities, you have to like do it with a lot of dance. All that is also included in deity worship. This one Prabhupada has said it in a conversation July 15, 1973. The mood of this is, Prabhupada's mood of this is, deity dressing should be an act of loving devotion. Okay, not mechanical routine. The goal is to personally serve Krishna as the gopi. So it's actually a very high act. So it's something like that. It has to be a very personal, very high act. And then this one also I really like very much. This is like Krishna must look beautiful, more attractive than Maya. So Prabhupada says the decoration is so attractive that people, when seeing Jagannath, they will forget all attraction. Like we are doing for temple and all this, we will need bigger if you are doing for your home deities, you put this, stick this here, and then put the cloth over it. So you get this. So when you're putting it on the deity turban and all, you can just put it like this. So you actually don't need such a long one. Yeah. You know? You can. Do they always only use felt or but we see cardboard in Vrindavan, you know? Yeah, it becomes a bit stiff. Stiff, yeah. You see when I act like I'm doing it. I just buy.
money berlian ya. Ya, 1,100. This glue, you can stick anything except Oh, for Rana Krishna. this one.